Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de West Coast Main Line. Again. Maar dit niet again. Wij gaan nu terug naar de jaren 80 met een nieuw stukje van de West Coast Main Line die we nog niet hebben gehad. Van Crewe naar Preston. Want dat stukje ontbreekt nog, want we hebben natuurlijk recentelijk, vorige week, hebben wij de Milton Keynes naar Crewe gehad. En we hebben... Van Preston hebben we de Blackpool branches en we hebben richting Carlisle. Maar dan komt JustTrains met een perfecte jaren 80 route. Ik moet zeggen, het is wel echt mijn favoriet tijdperk. Zeg maar een beetje van treinen, omdat het ja toch in Engeland, het is de BR Blue periode zeg maar. Dat is toch een beetje mijn favoriete Engelse variant. 18 juni komt hij aan, dus in principe komt hij vandaag uit. Dus in principe, ja, natuurlijk heb ik hem niet eerder opgenomen, de video. Maar hij is in ieder geval vandaag, komt hij uit. Dus voor de consoles is hij al uit. En hij komt ook straks uit later voor Steam en Epic. Volgens mij alleen maar Gen 9 consoles. Dus, nou, in principe, get ready to transport yourself back to the bustling 1980s railway scene with JustTrains latest add-on voor Trains World 6. Dus ja, Trains World 6, jaren 80, mooie periode, ook mooie screenshots trouwens. Nou, ontwikkeld door JustTrains, ja, dat is een beetje hun periode eigenlijk een beetje. Ik hoop dat ze ook steeds meer doorgaan. Ze hebben volgens mij al een nieuwere route, hebben ze al aangekondigd. Ook weer in dezelfde periode, dus dat is alleen maar mooi. Ja, en dan ja, wat ze hebben gedaan is ook periodiek accurate 19 jaren 80 stations, ja, zeg maar stations en hoe de bebording is, zeg maar. Ja, je kunt zowel elektrisch als niet elektrisch rijden, want het was ja geëlektrificeerd volgens mij ongeveer 20 jaar daarvoor of zo. 15 tot 20 jaar daarvoor, dus het is nog niet zo oud, die bovenleiding daar, rond deze periode dacht ik. 60 mijl is niet zo lang als West Coast Main Line Milton Keynes naar Crewe. Maar deze is dus iets korter, maar het is wel weer een mooie periode, zoals ik al zei. Nou, hieronder heb je nog een timelapse, die kan iedereen in principe kijken. Dat is de Warrington Bank Key Station timelapse, met hoe druk de route is. Ja, volgens mij is dit wel echt wel versneld, hoe anders dan kun je gewoon kijken, maar het is behoorlijk druk van wat ik zag. Nou, dit is de route, dit is de kaart zeg maar van de route. Ik zal hem even wat groter maken, dan kun je wat meer zien zeg maar. Onderaan, dat is in principe de hele route en de kaartje rechts zie je hoe de route ligt met de rest eigenlijk. Want je hebt zeg maar, als we eerst even naar het rechterstukje gaan, je hebt Crewe, via Warrington, Wigan en Preston. En in Preston had je de route richting Blackpool, zeg maar. De Blackpool Noord, Blackpool South. En je route een stukje richting Ormskirk. Dat is de Blackpool branches. En dan heb je de andere gedeelte. Preston naar Carlisle, via Lancaster, Oxenholme, Penrith en Carlisle. Dus, maar wij focussen ons meer op deze route. Ja, ze hebben wat heel veel... Niet alleen maar stations, maar ook veel terminals en zo. Het is ook echt veel vracht is op deze route. Met klas 20's. Hierboven heb je de Deepdale CCD. Dat is volgens mij een soort branchelijn een beetje. 2 is de Preston Holding en Ladywell sidings. Waarvan de volgens mij Ladywell sidings volgens mij heel veel weg zijn. Volgens mij, voor wat ik heb gehoord. Voor diegene, ik denk dat Tintin een beetje straks hopelijk een video gaat maken met een beetje hoe het eruit ziet een beetje rond die plek. Want natuurlijk Preston is zijn thuisbasis, dus ik ben benieuwd. 3 is Preston natuurlijk, Preston North Union en Ribble sidings. Nou, dan gaan we aftakking richting, dat is de aftakking zeg maar richting Ormskirk. Dan heb je nummer 5 is Leyland. Nou, en dan gaan we een heel stuk door gaan we naar Wigan Northwestern, dat is het station. De Springs Branch Train Maintenance Depot. Dan heb je vervolgens de Bickershaw Colliery. Dat is zeg maar een aftakking. Nou, dan heb je nummer 9 heb je de Kelbit sidings. En nummer 10 ook weer een aftakking. De Haydock Oil Terminal. Dan gaan we door richting station 12 Newton Le Fellows. En Earlstown. En nummer 11 is de Parkside Colliery.
Dan heb je weer een clustertje. Dan heb je nummer 14 is de Warrington Bank Quay. Nummer 15 is de Ledgeford Sidings. Iets naar het zuiden is de Ipley Sidings. En dan heb je de branchline richting de Fiddler's Ferry Power Station. Dat is dus zeg maar waar je zo'n loopje hebt zeg maar die je kunt rijden. Nou, dan heb je vervolgens een aftakking richting Liverpool zeg maar. Dat is een beetje waar ook weer de Spirit of Steam, dacht ik, van Liverpool naar Liverpool Crewe, zeg maar. Die komt hier ook op, zeg maar. En dan kom je hem tegen en dan kom je Acton Bridge tegen, Hartford. En dan heb je nummer 20 en 21. 21 is Winsford. En nummer 20 is de aftakking, dat is de Over and Wharton Sidings. Dan heb je nummer 22, het clustertje is 22 zelf is Crewe. Je hebt ten noorden heb je de Depot. Dan heb je de Crewe-Preston en je hebt de Crewe-Bashford Hall, zeg maar, een beetje. En die Bashford Hall is richting Birmingham, Londen. Via de Trent Valley Line. Dus dit sluit allemaal mooi bij elkaar aan. Ja, het is natuurlijk heel veel... het is heel veel goederen, dus het kan best zijn dat het een stuk drukker is dan tegenwoordig, maar misschien is het tegenwoordig ook wel heel druk. Nou, je ziet hier een 47. Met een Scottish van West Highland Dog of zoiets, zo'n Westie Dog. 4-track running on key sections, dus treinen kunnen 4 breed zijn. Train maintenance depots are Crewe, Wigan, Springs Branch, freight loops, marshalling yards. En een timetable full of light engine movement, MGR coal trains, speed link freight en high speed expresses. Nou, een paar point of interest, dus wat misschien interessant is de Dutton Viaduct, de Acton Grange Girder Bridge, spanning the Manchester Ship Canal and the Crewe's 1985 remodel station. Allows trains to exit up to 60 miles an hour. Nou, wat komt mee met de route? Ik moet zeggen, dit is wel een heel erg rare route. Dit is dit is desaturated of zo. De PR Class 86-4 komt mee. Je hebt natuurlijk in de game al een losse DLC volgens mij voor de 86-2. Dit is de Dash 4. De Dash 4 die kan ook samenwerken met meerdere Dash 4's of 87's. Ja, dit is dus zeg maar in die jaren ook geboren, deze trein, zeg maar. British Rail Engineering Limited, BREL. Honderden zijn van deze treinen gebouwd, zeg maar. Volgens mij zijn sommige nog steeds ergens in het buitenland in dienst. Ik weet niet of ze echt nog in dienst zijn in Engeland. Dan heb je de Class 47. Natuurlijk kun je niet missen met een Class 47 een iconische trein, een Dash 3 deze keer. 512. Ja, en deze type zeg maar, die doet zeg maar passagiers express, vracht en parcel trains. Voor meer dan 60 jaar en ze blijven gewoon sterk gaan, zeg maar. De Class 20 komt ook mee met de route. Class 20 die kennen wij natuurlijk al van de Tees Valley Line met de losse DLC van de Class 20. En nu hebben wij zeg maar ook een Class 20 van JustTrains hierin. Je hebt volgens mij had je ook al de Nuclear Flash, de modernere Class 20's. Dit is zeg maar volgens mij net een iets oudere periode. Nou, in principe zie je ze ook blijkbaar ook losrijden met de longhood forward zoals ze vroeger deden. Het lijkt een beetje op een stoomtrein, omdat dat natuurlijk, dit is de eerste elektrische type, zeg maar. Dus die lijkt inderdaad gewoon op een stoomtrein met een cabine aan één kant. Sommige zijn nog steeds in dienst. Dat is echt een prestatie. De Gronk is terug, de Class 08. En in principe zie je die ook overal veel. En je kunt blijkbaar een hoofdlijnritje maken met deze locomotief. Volgens mij is het in de timetable. Nou, dan hebben we nog wat timetable en service layers. Natuurlijk zou het niet compleet zijn. Hoe meer add-ons je hebt, hoe meer je natuurlijk hebt op de route zelf. Want ja, als alles altijd meegeleverd zal worden, nou, dan is het
ook wel altijd, ja, het zou wel goed zijn voor de blurry tekstjes een beetje, maar voor waar de console last van heeft voornamelijk. Maar dit geeft gewoon echt die. Je hebt je hebt in ieder geval, als je de volgende items hebt, zeg maar, heb je extra items. De Tees Valley Line voor de 37 locomotief, de West Cornwall route voor de Seacow en de Turbot Wagons. De Spirit of Steam voor de 16-ton Mineral Wagon en de 20-ton Brake Van. De Heavy Freight Pack voor de Class 40 en de 12-ton. De 20 Chopper Local Add-on voor de PGA Wagon, dus de PGA Wagon die daar mee komt, zeg maar. De Class 31 voor de locomotief en de PCA/-V Cement Wagon. Blackpool Branches voor hunzelf natuurlijk, van hunzelf voor de Class 1 voor 2 Pacer en de T-Wagons, niet de T-wagons, de TE-wagons, daar zit geen T in. De Northern Trans Pennine route voor de Class 45. En je hebt natuurlijk de Heavy Freight Pack heb je nodig. Heb je de Northern Trans Pennine voor nodig. De West Coast Mainline Preston Carlisle voor de 87 locomotief. De 101 Diesel Multiple Unit. 47-4 Diesel Locomotive. En dan inderdaad, als je hier naar boven gaat, mee komt de 47-3. Dat is een ander type dan de 47-4. De BBA wagons, de Mark 3 coaches, de Mark 2 coaches en de Mark 1 BG coaches, break goods volgens mij, dus waar je goederen in doet en koffers en wat dan ook. De losse DLC voor de 86-2 en de Mark 2 coach F voor de wagons en de R&B coach. De Peak Forest Railway heb je nodig voor de ICI Hopper Wagon. En de Cargo Line Volume 5 Nuclear voor de F&E Wagon. Nou, en dan in principe zeg maar scenario's, collectibles, mastery challenges, zoals we elke route heeft, zeg maar. En we sluiten af met een mooi plaatje in de avond onderaan de zon. Fancy a sneak peek? Nou, op 11 juni is dus een preview stream geweest. En Dovetail Games heeft zelf ook een preview stream gedaan, zeg maar. Dus die kun je ook nog terugkijken. Of je kunt deze video gewoon verder kijken. Want we gaan in het menu kijken zometeen. We gaan de introducties gaan we doen. En we gaan een stukje rijden met één of meerdere. Nou, ik denk wel met meerdere treinen. Dus het wordt wel weer een lange video. De West Coast Mainline Crewe-Preston komt uit voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5. Dus voor de Gen 9 consoles. Mocht je nog een Gen 8 console hebben. Sorry, maar die moet je echt een keer vervangen voor een Gen 9. Koop een keer een nieuwe. De meeste de consoles, je hebt alleen maar een goede upgrade daarmee. Dus mocht je die niet mocht je die niet hebben, maar wel een PC, dan kun je hem ook kopen op de Epic Games Store of Steam. Waarvan Steam natuurlijk mijn voorkeur heeft, zeg maar, puur omdat, ja, toch de meeste mensen hebben alles op Steam. Maar in principe, je kunt ze ook kopen waar je wil. Kost €36, de nieuwe routeprijs eigenlijk een beetje. Dus hebben we nog wat reclame over voor hier. Dat is eigenlijk het artikel, dus laten wij gaan kijken wat er in het menu meekomt. Nou, welkom in het menu van de game natuurlijk. Zodra je bent opgestart kun je de inhoud vinden onder To the Trains, Choose a Route en je hebt natuurlijk ook de rail journeys. Dus we gaan soms nog even naar de rail journeys kijken daarvan, maar we gaan eerst naar de route kijken. Choose a Route. Nou, en dan vervolgens heb je dus op deze hele keuze, zeg maar, heb je hier ergens onderaan, of hij staat boven als je nieuw hebt. West Coast Mainline Crewe-Preston, depart north of the railway center of Crewe, via Warrington and Wigan to the Lancashire town of Preston, with West Coast Mainline Crewe to Preston from JustTrains. Whether it's express passenger services or slow-paced freight to the power station at Fiddler's Ferry, you will always find something exciting to discover. 666 timetable services. Oh, echt waar. 5 scenario's en 3 training modules. Nou, laten we even kijken naar de training modules. Je hebt de route introductie. Dan kun je write at last 86-4 via Blue Livery and learn some facts about the West Coast Mainline Crewe-Preston route. 5 minuutjes, niet zo heel lang. Dan hebben we de 2
items, the slow speed controller and call loading introduction. Learn the basic of operating the slow speed control system and wagon loading with the class 47-3 locomotive. En met de class 20 doe je de unloading introduction. Dat is dus de learning to operate the slow speed control system en wagon unloading in de class 20-0 diesel locomotive. Even kijken, nou dan zul je natuurlijk waarschijnlijk ook wel tutorials hebben voor de class 20 en zo, maar die zien we misschien in de railtour niveau. 5 scenario's komen ermee. De merry-go-round, dat is dus waar ik al zei met de Fiddler's Ferry Power Station. Load a rake of MTR HAA wagons and deliver them to the Fiddler's Ferry Power Station to keep the country energized. 2 uur bijna. 1,5 uur voor Out with the Bang. The last 86 test force have been experiencing issues with the traction performance. Will you make it to Crewe without any problems? Thunderbirds are go. Overhead line issues has resulted in diesel locomotives being deployed. Perform Thunderbird duties by dragging electric trains through the affected section. Dan 2 uurtjes voor de locomotive on test 886. 426 has returned for maintenance. You've been asked to take it on a test run to ensure that everything works as expected. Dan een uurtje voor de deep coal. The cold weather means that households are using more coal than normal. Deliver coal from Skeffington Coal Concentration Yard to allow residents to heat up their homes. Ja, toen had je inderdaad zeg maar nog koolverwarming zeg maar. Dus niet eens gasverwarming waar we tegenwoordig vanaf willen, weet je wel. Centrale verwarming met een beetje de gasgedoe. Tegenwoordig moet het allemaal weer elektrisch worden. En vroeger gebruikten ze kolen. Weet je wel, de kleine kolenkacheltjes en zo. Dus voor degenen die dat niet weten, je hebt die periode niet meegemaakt. Ik heb ook de kolenkacheltjes niet meegemaakt. Dat was toen bij mij alweer wat ouder. Volgens mij was het bij ons was het al. Volgens mij nieuw was centrale verwarming en zo. Maar ook nog wel houtkachels en zo. Wat zit er in de timetable van 666 items? Je ziet de Classo 8 BR Blue Type E met 32 services. Kun je kiezen uit de Type E, de 8744. Dat is volgens mij met een wit dak zo te zien. Dan een Type B, een Type C en een Type D. En elke zijn net heel ietsjes anders zoals je ziet. En volgens mij hebben ze allemaal dezelfde services hoor. Voor namelijk shunting en een uur rijden. De Class 101, 46, kun je kiezen uit dus inderdaad de overshap variant in de 2-car, 3-car variant. De 142 van de Blackpool branches, 23 services. Oh, ik heb deze niet eens laten zien, maar heel veel services niet al te lang. De meeste zijn heel kort. Class 142, ook niet al te lang, wel veel services. Nou, niet heel veel services, maar allemaal kort. Class 20 Blue Headcoat Box. Nou, je hebt de Headcoat Box, je hebt de disc variant. Je hebt de X-disc, dus waar de schijven zijn weggehaald. Railfreight Headcoat, Railfreight disc en de Railfreight X-disc. Dus alle drie in Blue en de Railfreight variant. 207 services. Dus behoorlijk wat services, ook diep in de nacht. De 47-3 BR Blue Livery Designer. Ik zou niet weten waarom deze eigenlijk erin zit. Dus die ga ik wel even rapporteren bij DTG. En de Railfreight Grey. Nou, en dan heb je hier inderdaad weer een hoop services. Dan heb je de Dash 4 van West Mill & Shep. Ook in de Intercity livery. En de Large Loco. En daar heb je dus inderdaad wat mailservices, railtour en nog meer. Dan heb je de 86-2, kun je kiezen. En die hebben dus ook weer een aantal services over de route, zo te zien de hele route voornamelijk. Dan heb je de Dash 4. De Dash 4 heb je een BR Blue en een RCH. De Electric Blue RCH, dus niets andere kleur blue. De Intercity 1, Intercity RCH, Intercity 2, Intercity 3. En blijkbaar weer de livery designer. Dus misschien dat hij gewoon een standaard blue variant is. 132 services. Ook weer een hoop
inclusief natuurlijk de guide mode. En de 87 met 98 services. En dit zijn er niet heel veel, dus ik denk dat deze... Ja, deze is dus... wat deze is deze zie je hier meerdere keren staan. Moet je eens toch eens kijken naar hoeveel er staan. Maar elke heeft dus weer verschillende aantal services, zeg maar. Dus dat is een beetje een nadeel. Dus je ziet altijd dezelfde trein, maar het zijn andere formaties. En als de formatie anders is, zie je dus de official lijst. Ik hoop dat DTG hier wat aan doet. In Trains the World 7. Als die al komt, want je weet maar nooit. Maar DTG Canada. Rail Journeys nog even bekijken. In de Rail Journeys hebben wij natuurlijk onderaan de West Coast Mail en Crewe-Preston. Crewe-Preston Journey. Take on the role of a crew-based driver experience all Preston to Crewe has to offer. Tricks of the trade, learning to drive all the stock included. Nou, hier zie je dus alle introducties. Dit is dus de hoofditem voor de route-introductie. Hier heb je dus de 47-3, de 86-4, de 08, de 20 en de call loading en unloading. Die zijn wel op de route, de rest is op de training center. Rite of Passage, nou, ook weer wat services, scenario's. Field Up, ook weer wat services en scenario's, maar deze is dan met het last 20. 08 en 47. Dit is de passenger diagrams, dit is de call diagrams en dit is de rail tour part. Dus, en hier heb je ook richting Preston Deepdale. Deepdale is, Deepdale daar zit, mijn hemel zeg. Ik moet zeggen, in één keer zat er weer in de keel zeg. Poeh. Daar zit iets speciaals blijkbaar of zo, maar daar gaan we even een keertje naar kijken. Dat is in ieder geval wat meekomt in de route zelf, in het menu. Wat wij nu gaan doen is, wij gaan de introducties gaan we stuk voor stuk allemaal doen. En vervolgens gaan wij daarna nog in ieder geval één ritje maken. En misschien dat we er wel meerdere maken. Het kan ook zijn dat ik de meerdere ga uitsplitsen over meerdere video's. Dus dat zien we dan aan het einde wel. In ieder geval, laten we beginnen met de route-introductie. Welcome to Crewe Station, the southern extremity of the West Coast Main Line, Crewe to Preston route. Looks like there's a missing route map over there. Let's head over to it and fix it whilst you are here. There are a lot more tasks across the route, so be sure to find and replace the missing route maps, and enjoy an Uncle Joe's mint ball. They will certainly keep you all aglow. For those that might enjoy a local Wigan delicacy, you can enjoy a pie balm. Look out for rugby balls that need placing back on their stand, and finally, ensure you fix the broken circuit cabinets on your travels. Follow the markers to board the train before it departs. Crewe's railway history began with the opening of its station in 1837 by the Grand Junction Railway, which quickly made it a major hub for connecting the North West, Midlands and Scotland. The town grew rapidly around the station and the works, established in 1843 to build and maintain locomotives. Take a seat anywhere you like.
The station of Crewe is a key interchange sitting between two major junctions with four separate lines all meeting. To the north, lines from Chester and North Wales along with the trunk line from Manchester meet, whereas in the south, lines from Shrewsbury and Stoke-on-Trent meet the main line which runs through the heart of the station. This is a British Rail Class 86/4 electric locomotive in the BR Blue livery. You are currently sat on board a Mark IIe Tourist Standard Open coach. The Class 86, known as an AL6 and nicknamed Cans, were introduced between 1965 and 1966 at Doncaster Works and also the Vulcan Foundry. The latter is a location on this route near Earlstown. A total of 100 of the class were built, with 38 belonging to the /4 subclass. The 86/4 subclass were designed to be a mixed traffic locomotive working both passenger and freight services. Alongside the BR Class 86/4, you will also be able to drive the BR Class 47/3 diesel locomotive, the BR Class 20/0 diesel locomotive, and the BR Class 08 diesel shunter. These locomotives will provide you with a wide variety of experiences, meaning that you can drive all kinds of services encompassing passenger, freight and parcel trains. Tap into this industrious section of the West Coast Main Line. Discover everything it has to offer, with its vast variety of changing scenery and notable points of interest. Take charge of high-speed passenger workings along the core routes between Crewe and Preston, or slower stopping local services. Take things back a notch by driving slow-speed heavy coal services from pit to power station. The choice is yours. Look out for iconic landmarks along the way, such as the Lever Soap Factory in Warrington, the impressive Acton Grange Viaduct which spans the Manchester Shipping Canal. Why not explore the Crewe Locomotive Works to the west of Crewe Station? Alongside all of these and more, you will find many characterful signal boxes and distinctive stations. Welcome to West Coast Main Line, Crewe to Preston. Welcome to the Class 47/3 locomotive in BR Corporate Blue livery. This brief introduction will go through start-up, stopping and passenger door operations. A lot of time will be spent in the locomotive cab, so climb aboard to get started. To get the locomotive started, set the battery isolation switch. To activate this cab, you must lift up the change end lever. This must be activated always from the lead cab, otherwise you will not be able to take control of the locomotive. Sit in the driver's seat to get started. The master key is used to activate the control desk. Press the fire alarm test button for 2 seconds to ensure the system is working. Move the reverser into the engine only position. The locomotive is now ready to be started. Use the straight air brake to hold the locomotive during the start-up procedure. Release the brakes to allow the system to charge. Use the reverser to set the direction of travel. High intensity headlights and markers are used to inform others around that this locomotive is active. Almost ready. Release the remaining brakes, the parking brake and straight air brake.
throttle to start moving. Do not apply too much power too quickly. It's important to provide a smooth ride for passengers. Stopping a train in the right place is a skill that takes years of practice. It might take a few attempts to get it right. Now let's try stopping at a station and boarding passengers. The key aspect is to make a gentle, controlled approach. Depending on the speed of the train, begin braking between 1 and 1.5 miles from the platform. Give a quick glance at the platform to ensure all is safe, then unlock the doors. Good work. You have covered the basics of driving a Class 47/3 diesel locomotive. This is the British Rail Class 86/4 locomotive in BR Corporate Blue livery. In this brief introduction, we will go through various procedures such as cab setup, passenger door operations, driving and stopping. You will need to enter the locomotive to get started. Head over there now. To activate this cab, you must lift up the change end lever. This must be activated always from the lead cab, otherwise you will not be able to take control of the locomotive. Sit in the driver's seat to continue the setup procedure. Set the master key to activate the driver's desk. Headlights and markers are used to inform others around that this locomotive is active. The headlight will only illuminate, however, once the reverser is set to forward or reverse.
The guard has given you the clearance for departure by blowing their whistle. Set the master switch to the forward position. To release the brakes, move and hold the train brake handle to the release overcharge position. Observe the brake gauge. Once the brakes are released, you can let go. The train brake will spring back into the running position. The power controller is controlled by the notching lever, also known as a tap changer, which has 6 notches: off, run down, notch down, hold, notch up, and run up. Notch up is to be used for the gradual application of power when starting trains away, or to increase power by small amounts whilst running by moving the power controller to and fro between the hold and notch up position. The notch position can be increased one at a time over the whole of the notching range. During notching up, the traction motor ammeters should be observed to ensure the ammeter needles do not remain in the red sector for long periods and that they remain approximately level. Hold is used to retain the selected notch position once the desired speed has been attained. Run up is to be used to increase power rapidly when, for example, the power has been shut off or reduced for coasting at speed, by notching the power controller automatically. The power controller is spring loaded in this position and will return to the notch up position when released. Notch down is to be used to reduce power one notch at a time by moving the power controller to and fro between hold and notch down positions. Each complete movement reduces the tap changer position by 1 notch. Run down is to be used to reduce power when the desired speed is attained, or to quickly reduce the notch position prior to moving the power controller to off. This avoids a sudden chopping off of power as the secondary and motor contact is open, which could produce drawbar shocks along the train. Coasting is a method used to efficiently maintain a constant speed and reduces motor stress and maintenance requirements. Moving the power controller to off means the traction motor contactors are open, hence no power can reach the traction motors. The tap changer is also used to provide braking effort via the rheostatic brake, which uses the traction motors to brake the locomotive. This is done by turning the motors into generators, which convert the kinetic energy of the locomotive into electricity. This excess electricity is sent to a bank of resistors, which dissipates the energy in the form of heat. A set of blowers are provided below the resistors, which speed up in proportion to the strength of the rheostatic brake applied, resulting in the classic wailing sound whilst braking.
approaching the station, begin applying a small amount of braking force by moving the brakes into the braking range. Good work. That concludes the basics of this locomotive. Welcome to this Class 08 diesel electric shunting locomotive in BR Corporate Blue livery. This brief introduction will go through the start and stop procedures. Before entering the locomotive, the battery isolation switches need setting. Start with the left side. As with the left battery isolation switch, set the right side. Enter the cab and continue. Active lights are important to let others around know that this locomotive is operational. A lot of time will be spent driving, so take a seat to continue. Go ahead and start the locomotive. Now that the engine is running, the master switch needs to be set. The main reservoir will take a moment to charge. This can be observed by watching the brake dials. To ensure that nothing moves while preparations continue, adjust the locomotive brake accordingly. The locomotive brake is holding the train, so the rest of the brakes can be released.
Track alignment plays a large role when manoeuvring around a yard. Head out on foot and adjust the indicated junction as required. The path is now set. Head back to the cab and continue preparations. The reverser is used to set the direction of travel. It's time to move. Set the locomotive brake as indicated. Increase the throttle to start moving. Do not apply too much power too quickly. With the locomotive now moving, it's possible to apply more power and focus on achieving the desired speed.
of work. That concludes all the basics of this locomotive. Welcome to this British Rail Class 20/0 in Rail Freight Grey livery. In this introduction, you'll undertake a variety of tasks, such as locomotive startup from a cold state, shunting, coupling, and driving. These locomotives were first introduced as part of the British Rail Modernisation Plan in the 1960s. The type features a single driving cab at one end. Mounted on two bogies, each with two axles, this configuration is known as Bobo. Over 200 of these locomotives were originally built. The rail freight sector was immediately identifiable through the introduction of a new rail freight grey livery, which was revealed in 1982 alongside one of the new Class 58 locomotives for which it was originally developed. It was then soon applied to most of the locomotives and rolling stock assigned to the division. This new colour scheme was very distinctive on the British network, as it represented the first clear break from the universal application of variations of rail blue for 15 years. Welcome to the cab. This locomotive features two driving positions, dependent on direction of travel, a feature unique to this class. You will now be required to move the locomotive a short distance to a wagon nearby. The route is clear, so you can begin when ready.
To couple up, gently bump into the wagon, then climb out and connect the chain between the vehicles. To get a better view, you can adjust the camera to look directly out of the window. The HAA coal wagon was a revolutionary British Rail air braked hopper wagon introduced in 1964 for the merry-go-round MGR system, moving huge quantities of coal non-stop from collieries to power stations, drastically boosting efficiency by loading and unloading whilst moving. Over 11,000 were built, primarily at Shildon Works, becoming Britain's most numerous wagon type in operation. A merry-go-round train, often abbreviated as MGR, is a block freight train composed of specialised hopper wagons designed to load and unload its cargo, primarily coal, while continuously moving at reduced speeds through dedicated facilities, without requiring full stops at terminals. This system enhances efficiency by minimalising downtime and enabling rapid transit between coal mines and power stations. With the wagon coupled up to the locomotive, we're now going to exit the yard and take a short drive to Metro South. The route is clear, so you can begin when ready.
Now that you're on the loop, you can experience the capabilities of this locomotive, or bring the train to a stop at Metro South Station to finish your training session. This is the end of this short practical training session for the Class 20/0 diesel locomotive. Great work! Welcome to this Class 47/3 diesel locomotive in rail freight grey livery. This brief introduction will cover slow speed control and wagon loading at Parkside Colliery. To activate this cab, you must lift up the change end lever. This must be activated always from the lead cab, otherwise you will not be able to take control of the locomotive. The master key is used to activate the control desk. High intensity headlights and markers are used to inform others around that this locomotive is active. Move the reverser into the engine only position. To use the slow speed controller, you need to activate the controls by turning on the switch located on the bulkhead. The preferred speed for loading coal wagons is 1.5 miles per hour. This is to ensure each wagon fills up to its correct level in a consistent manner. Use the reverser to set the direction of travel. Sound the horn to warn those around the yard that this locomotive is about to move. Fully release the driver's brake. Increase the throttle to start moving. Do not apply too much power too quickly. Once the locomotive reaches its desired speed, it will aim to maintain this. Please note, on downhill gradients, you may be required to intervene with some brake application. The wagons under the loader to fill them all evenly.
That's all the wagons loaded. Let's bring this train to a control stop at the marker up ahead for further instructions. Once you reach the target marker, you will be required to apply the full service brake to bring this train to a stop. Move the reverser back into the engine only position. Use the dial on the slow speed controller to reset the speed to 0 miles per hour. Head back to the bulkhead wall to switch off the slow speed controller. Good work! You have covered the basics of the Class 47/3 slow speed controller and coal wagon loading. Welcome to this Class 20/0 diesel locomotive in British Rail corporate blue livery. This brief introduction will cover slow speed control and wagon unloading at Fiddler's Ferry Power Station. To activate the controls, you must lift up the AWS change end lever. This must always be activated, otherwise you will not be able to take control of the locomotive. The master key is used to unlock the control desk. High intensity headlights and markers are used to inform others around that this locomotive is active. Move the reverser into the engine only position. Because this formation is running with 2 locomotives, you will need to select SS2 on the slow speed control. The preferred speed for unloading coal wagons with a Class 20/0 is 0.5 miles per hour. This is to ensure that each wagon discharges its load of coal in an even and consistent manner. Use the reverser to set the direction of travel. Sound the horn to warn those around the yard that this locomotive is about to move. Fully release the driver's brake. Increase the throttle to start moving. Do not apply too much power too quickly. Once the locomotive reaches its desired speed, it will aim to maintain this. Please note, on downhill gradients you may be required to intervene with some brake application. Ease the wagons through the unloader to discharge the coal.
Zo, nou nu join ik jullie even aan het einde van de co-unloading. Zoals jullie ziet, loading is sneller dan de unloading. Maar het kost gewoon even tijd. Maar ik moet zeggen, dit is best wel een goede toevoeging voor deze route. De meesten zullen hier niet van houden en zullen zich bij expresstreinen en stoptreinen houden. Maar dit is ook onderdeel van het leven en voornamelijk in deze tijd. Dus ik ben benieuwd. Nog 32% en dan zijn we klaar. En dan gaan we zo meteen door naar een ander deel van de route. En dan gaan we de route even helemaal overrijden. That's all the wagons unloaded. Let's bring this train to a controlled stop at the marker up ahead for further instructions.
apply a full service brake to secure this train. Move the reverser back to the engine O. To deactivate the slow speed control, move the switch to the off position. Good work. You have covered the basics of the Class 20/0 slow speed controller and coal wagon unloading. En welkom bij het laatste gedeelte van de video. Wij gaan vandaag afsluiten deze first look van de JustTrains West Coast Main Line Crewe-Preston. Dat doen we met de 1P18 van Londen Euston naar Blackpool Noord. Een Intercity service van Crewe naar Preston, calling at Warrington en Wigan on route. Dat doen we met de Class 86-4. En ik zou zeggen, laten wij in de game springen. Mocht er in de tussentijd wat interessant voorbij komen, dan kun je altijd, dan kom ik weer bij jullie terug. Maar voor de rest, laat ik jullie lekker genieten van de rit.
Nou, moet ook zeggen, als je hier kijkt, hier is best wel een mooi verlaten stukje. Het is alleen, ja, ik weet niet, dit is wel heel erg hoog. Nou, moet je toch eens kijken. Verlaten spoor, overgroeid. Heerlijk. Ik moet zeggen, dit is weer best wel een grote yard geweest, zo te zien. Nou, wat hangt hier? Oh ja, de welbekende... Heb je die? Oh, dat is voor... dat is voor best wel mooi screenshot zo. Laten we weer verder gaan rijden. We komen zo meteen ook een klein stukje iets verderop, komen we bij de afslag richting... kijk, volgens mij deze is nog wel aangesloten, maar het doet niet veel meer. En oh ja, hier is volgens mij de afslag richting Liverpool. Goed, voor het geval, volgens mij is ja Acton Bridge. Ik zie zo meteen, maar dit is de hele route, zoals je ziet, is een stukje kleiner dan de Milton Keynes naar Crewe. En wij gaan hier zo meteen hier rechtover via Warrington en Wigan Northwestern naar Preston. Deze is natuurlijk een paar decades, paar tientallen jaren jonger dan de vorige route die hier overheen gaat over dit stuk. Dat is zeg maar de route richting Liverpool.
situated towards the rear of this train. A buffet serving hot and cold refreshments is available on this train. Will passengers intending on travelling on this service please board the train now, as it is ready to leave. Platform 3 for the 11:31 service to Preston, which is ready to leave. Preston. Calling at Wigan Northwestern and Preston. The next station will be Wigan Northwestern, which will be arriving at in approximately 7 minutes. Could passengers please ensure that any luggage is placed safely in the racks provided, and that aisles and doorways are kept clear at all times. Thank you.
class is situated towards the rear of this train. A buffet serving hot and cold refreshments is available on this train. Will passengers intending on travelling on this service please board the train now, as it is ready to leave. Platform 5 for the...
Nou, met ongeveer nog 3 mijl te gaan, join ik jullie weer na deze rit. Wij zijn bijna klaar met deze rit. Ik hoop dat jullie in ieder geval de video in ieder geval sowieso leuk vonden weer. Zoals altijd. Zometeen komt hier aan de linkerkant, er gaat een spoor overheen. Maar er komt zometeen links een extra spoor aan. Dat is de Blackpool South route, zeg maar. Dus dan weet je dat we op dat stuk zitten. Wat is in ieder geval mijn oordeel op dit moment over deze route? In principe, het is de JustTrains route. Je merkte, het was wel zo net heel even wat zwaar met wat FPS erop, zeg maar. Dat heb ik ook niet op heel veel routes. Het kan zijn dat het de eerste keer inladende is dat het soms te beter gaat. Maar het kan ook best zijn dat het best zwaar is. Want je hebt best aardig wat... ondertussen even bij hebben. Want je hebt best aardig wat, zeg maar, items nodig. Hier is de Blackpool branches cut-off overscore. Ja, dus je moet best wel krachtige machine hebben. Voor consoles weet ik niet hoe het gaat. Het kan best zijn dat het goed gaat, maar het kan ook best zijn dat consoles het zwaar zullen hebben met deze route. Ik zou zeggen, maak je eigen keuze hierin, of je deze route leuk vindt of niet. Je krijgt er best toch wel wat treintjes bij. Ik weet alleen niet hoe vol het is als je niet alle DLC hebt die wordt aangeraden. Dus ondertussen zie je dat de FPS flink aan het droppen is. Dus in principe zou ik zeggen, beoordeel het zelf. Mocht je twijfelen, dan is mijn advies altijd wacht af. Er komt een keer een sale. Wanneer deze inkorting is, ga er maar vanuit dat het niet de zomer sale is. Ondertussen, dat zal waarschijnlijk de volgende sale zijn. Voor de rest zou ik jullie in ieder geval willen bedanken voor het kijken van deze video. En ik zie jullie graag terug in de volgende. Terwijl we hier zometeen Preston binnenkomen, zometeen gaat er ook nog een omroep eigenlijk af, zeg maar, die hoor je een beetje op de achtergrond. Dat zijn omroepen in de trein. Niet heel realistisch dat ze natuurlijk een cabine zijn, maar ik laat ze in principe aan, want ik vind ze persoonlijk wel een mooie toevoeging hebben. Volgende station, Preston.
Nou, ik moet zeggen, ik weet niet wat daar aan de hand was. Maar goed, nogmaals, bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.